Yes, watu wangu, mambo vipi? Kama kawaida ni Abisu D na nimekuja na video ingine moto. So kwa hii video nataka kuonyesha vile unaweza withdraw ya crypto kutoka Binance ukitumia your smartphone. Okay, how to withdraw crypto from Binance using your smartphone. So before you do that, lazima make sure you have this app. Okay, this is Binance app. First of all, download it, uweke kwa simu yako. Okay, so ukishapata hiyo app, ukifungua unapata inakaa hivi. Okay, so I want to show you how to withdraw. If you are in Kenya, I want to show you how to withdraw your crypto from Binance to your M-Pesa using your smartphone. Okay, so if you're watching a video from this channel for the first time, make sure you subscribe na usikose kulike hii video, sawa. Yes, so anytime nimeupload video moto kama hizi, unakuwa kwanza kujulishwa, sawa. Wagwan. So without wasting so much time, let us jump into the video. Welcome back guys. So before we start, this is my Binance account na iko na $100 only, na I want us to withdraw ikuje kwa M-Pesa, and I want to show you how to do that very quickly, step by step. So kitu utaanza nayo ni this one. First of all, you go here. Okay, unaenda hapa kwa more. Okay, more, ama unaweza enda hata hapa. Okay, so if you unaweza enda anywhere. So ukiingia hapa kwa more, utaona vitu mingi hapa kwa more. Okay, so you scroll down and utaona P2P somewhere around here. You can see P2P. Okay, P2P. Okay, so unakuja unaingia hapo, ama let's go back, you can just enter here yenye nimeonyesha, this one here. Yeah, you can just go there direct. Okay, so let's enter there like this. Utapata watu wanataka kununua crypto, then una make sure umechange hapa make sure kwa USDT, alafu hapa ikuwe kwa sell. You want to sell, not to buy. Ikiwa kwa buy, una change, unairudisha kwa sell. Okay, after hapo unaingia kwa payment method, make sure umechagua nini, M-Pesa. Okay, make sure umechagua M-Pesa. Niliwaambia usibadilishe kitu. Unaona hapa wanasema mobile top up. Sijui kama mnaona mobile top up. Hii mobile top up, hiyo ni credit. So ukifinya hiyo, unasema una sell crypto, ule anataka kununua na credit atakutumia credit hata kama ni ya 10 hiyo tu. Okay, so be very careful. Watu wengine wanaweza fikiria mobile top up ni M-Pesa. Finya hiyo alafu tumie credit, utajua ujui, hakuna kurudisha. Utamtumia tu crypto, ukae na hiyo credit yako, utafute venye utauza ama venye utatumia. Then ukikataa kumtumia itakuwa hatari, kwa sababu akikushtaki kwa Binance watakublock, na wakikublock ujue pesa yako itakuwa at risk. Okay, yeah, so hakuna uizi hapa. Ukijaribu kuibia mtu amekutumia dono, umekataa kumtumia crypto, utashtakiwa. Same to you, kutumia mtu pesa akatae kukutumia crypto, unamshtaki na akaunti yake inaweza fungwa. So hapa hakuna wizi, hapa
ni kila kitu iko legit. So hata wewe ukuwe legit ukiwa hapo, usikuje na ukora mingi hapa sababu utaumia. Okay, so now tushaka sell USDT and now payment method. Nikwambia lazima uchange ndio usijipate unatumia nini, credit. Ndio hii hapa, tunaingia hapo, tunachagua M-Pesa hapo, then confirm. Good. Inakuletea watu wote wanataka kutuma pesa kwa M-Pesa only. So now unaona wanakuletea wenye wanatumia M-Pesa lakini bado wanakubali vitu zingine, lakini wewe watakutumia kwa ile yenye umeselect. Kama ni M-Pesa ni M-Pesa, kama ni Equity Bank ni Equity, hivyo. Ama any bank unataka kuwekewa, unachagua bank, lakini sisi tunataka kutumia M-Pesa because hiyo ndio rahisi. Sawa. Haya, so tutafute mtu. Ukitafuta mtu unaangalia inaitwa this one, inaitwa exchange rate. Lazima uangalie hiyo. So niliwaambia ukitaka kusell you sell expensive, if you want to buy you buy cheap. So ukitaka kubuy unatafuta ule mwenye exchange rate yake iko chini, na ukitaka kusell unatafuta mwenye exchange rate yake iko juu. Sasa hii exchange rate ni 136 lakini unaona hapa ni 138. So tuko poa huku. So 138.65. Then ukishaangalia exchange rate unaangalia limit, pesa zenye ako willing anataka kununua crypto na kuanzia pesa ngapi. Okay, kuanzia pesa, sasa ananunua kuanzia 100,000 na sisi tuko na 10k. So huyo anataka kununua kutoka 100k. So atufiki hiyo limit. So tutafute mwenye ako ligi yetu. Okay, tuangalie mwenye ako ligi yetu. Huyu anauza kutoka 80k, huyu 130. Okay, 100k. Kuna hata mtu wa 10k bana. 75, 100. Okay, 120, 70, 30, 10k. Ndio huyo hapa Mass. Naona amefanya 1902 trades. Wacha tuone kazi yake. Tunaweka all, tutaweka quantity hapa all. Ukitaka kunini unaandika tu hapa yenye unataka kunini, kama utaikuweka yote. So mimi ni all. Alafu payment method tunaguza hapa, atatuma kwa hii namba yangu, this one. Okay, yeah, this one. So hiyo ndio atatuma kwa hii namba yangu, then tunasema sell with 0 fee. So unaguza hapo sell. Good. So acha tuone order is placed. Okay, waiting for buyers payment. So acha tuone buyers payment. Atatuma kwa M-Pesa, ashaona order. So akituma lazima tu confirm imetuletea this jina. Iko wapi hii jina? Colin Waweru Kariuki. So pesa nitaingia hapa, lazima tu make sure imekuja na hiyo nini, hiyo jina, na atatuma kwa M-Pesa. Okay, amesema ameshatuma but sijaona do, lazima ningoje do. So naona amefinya hapa ati payment ati wameandika please confirm payment received 13. Sijapata mpaka atume. Usiwahi finya payment received kama hujapata do yako. Usiwahi. Kuna wale wajanja. Wenye wanafinyanga hiyo kitu kwanza ndio yeye anatuma. Wanafinyanga hiyo kitu kwanza ati amelipa ndio akuchanganye. So atumi kwanza, anangoja aone kama ni fala utafinya. Na ukifinya tu hivi aone umefinya ati umeachilia, wallahi atatuma hiyo pesa, umemaliza biashara hivyo.
So una make sure umeona do, una make sure umeingia hadi kwa M-Pesa, una make sure umecheck M-Pesa, ndio hii hapa confirm you have received 13884 from change agent. Acha tuangalie huku kwingine, Colin, hiyo ndio jina nilikuwa nataka, ametuma. So hiyo ndio imeingia, and now ni hivyo. So tunaweza finya hapa payment received, yes I have received. Unaguza hapa, unajibu hii swali, this one. Kama uja receive unaandika hapo na mshtaki, hapo ndio kesi inaanza sasa. Sisi tutafinya hii tumepata namna this, utafuna confirm. Cheneke Google Authenticator yangu iko huko, au hapa Binance, narudi naiweka na submit. Okay, set up. Okay, imeenda done. Okay, order completed. So nishamtumia crypto zake. Okay, so after that unarudi back, unaona tuone zimeenda zote. Unaona balance is now zero, the balance is now zero, imekuja kwa M-Pesa yetu na mumeona. So that's how it works. Imeingia kwa M-Pesa na ndio hivyo. So that's how to withdraw your crypto from your Binance wallet to M-Pesa using your smartphone. Okay, so I hope umeelewa. Thanks for watching this video. Kama una watch video kwa hii channel mara yako ya kwanza, usikose kusubscribe. Sawa. Haya, have a nice time.